మెష్ అండ్ క్యూబ్. ఓకే, నేను దీని సైజ్ని డిక్రీజ్ చేస్తున్నా. ఎస్ ప్లస్ జెడ్ డైరెక్షన్లో దీని సైజ్ని ఇలా ఇంక్రీజ్ చేసా. ఓకే ఫైన్. ఎడిట్ మోడ్లోకి వచ్చేసి కంట్రోల్ ఆర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇలా 3 లూప్ కట్స్ యాడ్ చేసా. హారిజాంటల్గా లూప్ కట్స్ ఇలా యాడ్ చేసా. తీసుకొచ్చిన తర్వాత దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని బెవెల్ ఇస్తున్నా, కంట్రోల్ బి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక బి ప్లస్ అండ్ కంట్రోల్ బి బెవెల్ ఇస్తున్నా. ఓకే, బెవెల్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎక్స్ట్రూడ్ చేయాలి ఈ అండ్ వై డైరెక్షన్లో. ఓకే, 1 ఆబ్జెక్ట్ మోడ్ అండ్ దీనికి యాడ్ మోడిఫైయర్ అండ్ ఇక్కడ సబ్ డివిజన్ సర్ఫేస్ యాడ్ చేస్తే మనకి ఇలా ఉంది కదా. సో నేను ఇక్కడ వాల్యూస్ వచ్చేసి 2 ఇస్తున్నా. 2 ఇచ్చేసి ఇక్కడ నేను ఆబ్జెక్ట్ అండ్ షేడ్స్ మోడ్ ఇస్తే మనకి ఇలా ఉంది కదా. ఓకే, 4 ఇస్తే మనకి ఇలా ఉంది. సో ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఎడిట్ మోడ్కి వచ్చేసి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఆల్ట్ ఎక్స్ట్రూడ్ ఫేసెస్. ఓకే, మనకి ఎక్స్ట్రూడ్ చేస్తే ఇలా వచ్చింది. సేమ్ ఇక్కడ కూడా. సో మనం ప్రాపర్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ 1. సో ఆల్ట్ ఎక్స్ట్రా. సో మనం ఇలా ఎక్స్ట్రూడ్ చేసాం. సో ఇది ఒక పిల్లర్ లా ఉంది.